vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvimwe zvinhu zvacho so zvinorovesa nehana. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi ndiri musatanist uye ndinotodanana especially nemapastors emuno muZimbabwe ende ndinowanzokutageta mapastors emuHarare nekuti ndimo mandigere ende ndimo mandakapiwa mission yangu. Ndinowanzokudhila nemapastors emuHarare. Hide my identity. Inini ndiri musikana ane 24 years, ndiri musatanist uye mabasa aya ndingangoti handichamadi kufumura zvivi zvangu, handichada kuramba ndichingoita mabasa awa erima. Ndakajoina Satanism pandainge ndichiri kuchikoro ndisingadi kutaura zita rekuchikoro uko kwandainge ndichienda. Ndainge ndiri kuboarding school, pasecondary school level yangu ndipo pandakazojoiniswa Satanism apo pandainge ndava muform 2. Kupinda kwandakaita muSatanism ndakapinda through a gift yandakangopiwa as a birthday present naboarding master wepachikoro. Izvi zvinhu zvemapresent vanongozviita kana vakufarira vaikupa mapresents. Inini vakandipa present vakauya ari manheru ende pavakauya ndakangoona kuti boarding master vangu vainge vakapfeka a black suit and a very dark coat. Vakabva vandimutsa ndokubva vandibata ruoko, ndipo patakabuda umo mandainge ndakarara ndikabva ndaenda navo panze. Asi takazoti tava panze paya vakabva vati nyarara usavhunduka. Takati tiri panze kudaro inini ndichiri kuzvibvunza kuti ko boarding master vangu vainge vachida kuenda neni kupi. Apa ndainge ndichangobvawo muhope, so I was not even aware of my surroundings. But ndakazongovhunduka ndava kutoona kuti we were in water, but takati tava mumvura kudaro ndainge ndisingambonzwi kutonhora kwemvura. It was as if there was another layer that was protecting us, because kunyangwe kunyorova patakazobuda handina kana kumbogara ndanyorova. Takabva taenda pasi pemvura, but the way yacho yatainge tichienda pasi pemvura, it was as if inini naboarding master tainge tapinda muescalator. Escalator iyoyo, it was more like a form of protection ende ndiyo inoshandiswa as a conveyor belt kana vanhu vachipinda nekudzika pasi pemvura. Ende pasi pemvura pacho patainge tichienda ndakatoona kuti tainge tiri mugungwa. Nekufamba kwenguva ndakabva ndazokwanisa kurecognize the place where we usually enter into the ocean. It is somewhere on the coast of Mozambique, but andina kunyatsokurakidzwa kuti tinenge tiri nechepapi pacho, but I know kuti it is somewhere on the coast of Mozambique. Ndipo patinoenda pasi pegungwa ipapo ndakabva ndaenda navo pasi pemvura apo paitovawo nevamwe vana, ende vamwe vacho vainge vatova vanhu vakuru, vamwe vari vana vechikoro nevamwe vandainge ndichitodzidza navo. Vazhinji vacho ndeavo vandainge ndakambodzidza navo. Ndichisvika ndakabva ndazopiwa something that looked like a glass of blood neapple. Ndikabva ndangonzi ndinge ndichingotora a single bite. Ndikabva ndazonwa. Ndakati ndapedza kunwa that glass of water rainge richinhuwa so much that I wanted to vomit, but ndakati ndava kuda kunorutsa pakabva pauya umwe musikana uyo akabva andiudza kuti kana ndikangovomita then ndinobva ndamuka ndakafa. Hanzi handaizokwanisa kuti ndinge ndichizodzokera kunyika yevapenyu. Ndakavhunduka with the way that she had told me kuti I was in the land of the dead. Akabva anditi kana ndikangogara ndavomita it means kuti uko kwandainge ndakarara ndaibva ndazomuka ndakafa. Akabva azondipa another trick iyo yandakazotodzidzisawo vamwe vandainge ndava kujoinisawo Satanism, yekuti kana usingade kurutsa kana wabva mukunwa ropa unongoruma nzara dzako so obva watanga kutambisa that piece of your nail in your mouth. I don't know, but that thing, it works like magic. You can never even vomit. If you think kuti I am lying, you can try it out.
paya ukanzwa kuti unenge wava kuda kurutsa, if you just bite a piece of your nail and kana ukazotanga kutambisa kanzara ikako kaunenge waruma mukanwa mako, you will not vomit. There is something magical about our nails. Ndakati ndaita zviya zvandainge ndadzidziswa nemusikana uya, ndatadza kurutsa, ndo pandakabva ndazodanwa in another section, because kunzvimbo kwacho kwatainge tiri kwaiva nemarooms. Then I was called into this hallway. Ndakati ndichinopinda muhallway imomo, ndo pandakazosangana neumwe murume uyo ainge akabata marings ainge akawanda. Ndokubva andirakidza marings iwawo, akabva andiudza kuti ndinge ndichichuza the kind of a ring that I wanted, and most of those rings mukoma, I have seen marings iwawo akapfekwa nevamwe vanhu. Most of the people that I have come across wearing those rings, I cannot say kuti ivowo masatanist, but vanenge vasingatoziviwo kuti those rings that they will be wearing, they are just replicas of the rings that are used in the underworld. Ndakabva ndazoselecta ring yangu iyo yainge yakanaka, ndikabva ndazopfekedzwa ring iyoyo muchigunwe. Asi ring idzi dzatinopfeka haioneki as such, itori very spiritual. Kana kuri kunzi ring iyoyo kana yazosvika pastage yekuti inenge yava kuonekwa, you will be in the presence yevamwe vanhu vanenge variwo spiritual in nature. Saka ring iyoyo inobva yaappear so that it will be protecting you. Ring iyoyo ukaona yava kuonekwa, then it means kuti panzvimbo pacho paunenge uri pane vamwe vanhu vanenge vari spiritual in nature. The next day ndakabva ndazoenda zvekare kumeeting, takaenda na 12 midnight apa pandainge ndichienda kunopiwa task. Asi ndakabva ndanzi usiku ihwohwo ndainge ndichifanira kuenda kumba kwevabereki vangu kunouraya amai vangu as a sacrifice. Ndakamboda kuramba, ndipo pandakabva ndazomedzeswa dombo kuti moyo wangu unge uchioma sedombo. Ende ndakati ndichinomedza dombo iroro, I felt my heart getting cold. Moyo wangu ukabva woma sedombo, nanhasi uno ndo zvinoitika kwandiri. There are some times when I feel sorry for someone, but suddenly moyo wangu unobva waoma kuita dombo, zvekuti kana ndikabata pachest pangu apa ndinobva ndatonzwa kuti moyo wangu unenge uchitonhora. Ndakati ndabva pasi pemvura, ndikabva ndaburuka ndichienda kumba, ndikabva ndazonodzipa amai vangu kusvika vafa. Ivo vainge vachingonzwa sekunge vari kubatwa nemadzikirira, but it was me who was actually murdering my own mother. Vafa kudaro ndakabva ndazovaruma pahuro, but I resisted because I could not drink the blood of my mother, but that was the instruction that had been given to me. Ndaifanira kuti ndinge ndichivaruma pahuro, then ndobva ndavasiya vakadaro. Izvi zvainge zvichiitirwa kuti after she was buried, then pane zvimwe zvinhu kana kuti zvimhuka izvo zvaifanira kuti zvinge zvichizotumwa kuti zvinokolekta ropa iro rainge richizotanga kusinina soon after the burial of my mother. Ndakangoudzwa kuti ropa iroro kana razozara mucoffin, zvimhuka zviya zvinenge zvichiuya zvichikolekta ropa iroro zvichingonopa umwe wacho ainge achingonzi queen, but queen iyeye handisati ndambosangana naye. Like I told you kuti kugungwa ikoko kutori nemarooms, saka what you do ndezvekuti you only get along nevanhu vanenge vari mumarooms iwawo aunenge uri, because marooms acho anofamba stage by stage, saka you graduate. After I had graduated, ndo pandakabva ndazoendeswa kune imwe room. Then in the last room, hanzi ndipo paunenge wava kuassociata neiye wacho anongonzi the queen mother. Mukomanashi mangwana makuseni ndakabva ndaona boarding master vachiti vainge vafonerwa vakati gadzirira uri kuya kuzotorwa umboenda kumba. Inini hangu ndainge ndichitoziva kuti uko kwandainge ndichienda kwainge kuri kurufu rwaamai vangu. Vakoma vadhedhi vakauya vakanditora, ndikabva ndangotangawo kungochema zvefake. That is the greatest gift that I have. I have that power to manipulate people. That is why I end up ndichidanana nema pastors, because when they will be praying for me, inini I'll be busy psychologically manipulating them. Saka munhurume paanongondinzwira tsitsi
I'll then start to manipulate his emotions zvekuti by the time yaanozofunduka anenge atova mujira neni. This is the greatest gift that was given to me by the devil. Then ndakabva ndazopiwa mission yekudanana nemapastors. Mukomanashi, kana ndichidanana nemapastors, all that I have to do, ndinofanira kungovaisa an evil spirit kuti paya pavanenge vachiturika vanhu ruoko pamusoro vachinamatira, mweya uya wandinenge ndakaturika pamusoro pavamufundisi vaya vandinenge ndakambosangana navo, then he will transfer that spirit into that victim that he will be praying for. Kana kuri kunzi pastor ivavo vanenge vachinamatira munhu anenge achirwara, then that person will be condemned. That spirit will then take the life of that person. But mostly the spirit that I transfer to all of these pastors that I sleep with, kazhinji kacho hunenge hungori mweya weutsinye nemweya weuchiva. Ende vanhu ava vanofa mushure mekunge vanamatirwa nemapastors iwavo vanobva vaenda kudark kingdom. Ndakadanana nemapastors akawanda, mamwe acho ane mbiri. Handidi kana kutaura mazita avo nekuti ndakaiswa runako runokweva varume. Hapana murume anonditarisa akasandida, but kana wakanditarisa, I am not beautiful as such, but pane this thing that they call spiritual beauty. Icho chinokwezva munhurume ndo chandakapiwa ichocho. I have spiritual beauty zvekuti kana ndikatosvika pamba pako ndichitotsvakawo basa as a maid, unokwanisa kutonditarisa wobva waona kuti munhu uyu haambofi akanditorera murume wangu. I have done this a lot of times. There was this other mission iyo yandakatombopiwa. This other family yainge yatosvika padhuze chaipo kuti inge ichibreaka that covenant the spirit of poverty. Ndakabva ndazopiwa mission yekuti ndinge ndichienda kunoataka pamba ipapo, and the way that I did it, it was really simple. Ndakaenda paya ndichitongotsvakawo basa, ende ndakati ndawana basa pamba paya ndokubva ndazotanga kusejusa baba vepo. Ndakati ndadanana nababa vepamba ipapo, avo vaiva nechipo icho chainge chichinzi ndo chaifanira kubreaka that case iyo yainge iri mumhuri. Saka ndakabva ndazongotanga kuvasejusa spiritually kuti vange vachidzokera kumusha ikoko kwavakazvarirwa. Kwaiva nedzimwe hembe dzasekuru vavo idzo dzainge dzakaramba kugovewa mushure mekunge sekuru vavo vafa, because sekuru vavo ndivo vainge vakaita that covenant with the spirit of poverty. Vainge vachida kuti dzimwe hama dzavo dzinge dzichitambura. Saka pavakafa, then that covenant kwainge kusina munhu aikwanisa kurenewa that covenant. Zvaingodiwa ndezvekuti pangowanikwa munhu weropa uyo ainge achizouya paaltar ipapo, ende munhu ainge achizouya paaltar ipapo, it was going to be a representation of the renewal of that covenant. Hapaidiwa kuti munhu ange achizotaura kana kuita anything special. It was just a silly move that was needed for that covenant to be renewed. Baba vaya mukunodanana navo ndakabva ndazotanga kungovapa my ideas spiritually, ivo vasingatombozivi kuti I was giving him these ideas. Musha wacho wainge wangova dongo. Baba vaya vakabva vazongozviita in secret, ndokubva vadzokera kuya. Vachinosvika kuya vakabva vatsvaira paguva rasekuru vavo zvekare, ndokubva vazotora rimwe bhache iro rainge riri rasekuru vavo. Saka pavakazopinda mune imwe imba iyo yainge ichingoshandiswa as a storage house, sekuru vavo pavainge vachiri vapenyu, sekuru vavo vainge vari murimi mukuru. Vachinopinda imomo vakabva vazotora bhache rainge riri mumba imomo. Bhache iroro ndo rainge rava kurepresenta the altar, because the altar had been long destroyed. Vakati vachidzoka nebhachi iroro vachibva naro kumusha, the moment yavakazonopinda nebhachi iroro mumba, then it meant the renewal of the altar. Muri iyoyo, sometimes I can see it in my dreams. Yafamba, yatenderera, yaneta. But what they don't know is that one of their relative is the one who went ahead and renewed that covenant. Saka covenant iyoyo kuti inge ichizobrekewa inonetsa. Sometimes you have to wait for that person uyo anenge akaita that covenant to die, then the whole family will be released.
At my age ndinotogara kuBrook chaiko, but kumba uko kwandinogara kuBrook it is not my house, but ndinotochengetwawo neumwewo mukadzi anondichengeta. He is part of our society. Iwo atoriwo munhu mukuru musociety medu, saka anongondifarira. That is why I stay in her house in Brook. Confession iyi yandakupai mukoma hakusi kuti ndinokwanisa kutongoti one day zvinhu izvi handichazvidi, nekuti vanhu vazhinji avo vainge vakajoinawo society yedu vakatombozamawo kuti vange vachibuda musociety yedu, but those people we have been shown what happened to them as an example. Because chinongorwadza pasociety yedu ndechekuti kana iwewe ukangomuka wava kuti zvinhu izvi handichazvidi, you die a couple of times. Saka unoti kana wafa rufu rwepanyama, then they quickly come and vanobva vaita imwe inonzi soul harvesting. Vanoti kana vaharvesta soul yako ende vanobva varamba vachingokutocha vakakuvharira kune mamwe marooms uko kwavanoti vanovharira vanhu vanenge vakabetray the society, and we have been taken there. Pandakaona masouls evanhu vachiitwa torturing, inini ndakabva ndaona kuti it is far much better ndingofa zvangu but ndisina kubetray my society. To confess sezvandaita izvi, it is not a big deal as long as I do not come out into the open ndobva ndati zvinhu izvi handichazvidi. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, unotoshaya kuti ungati kudii, asi please ngatitaurei naye haiti mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.